Hello, good morning students. Today I am going to teach you a special type of problem upon alligation and mixture. So here this problem is called as removal and replacement. Removal and replacement, we take some amount of certain quantity of liquid and remove some amount of liquid from it and again add same amount of liquid into that. So after n successive operations taking and adding, finally after n successive operations, what is the amount of original liquid? We find the amount of original liquid after n successive operations. If I take a amount of liquid A, suppose I take a amount of liquid A and I remove B amount of liquid from it. B amount of liquid from it and add B amount of another liquid B, small b amount of another liquid B. So after n successive operations, what is the amount of liquid A? The formula is A whole into 1 minus B by A to the power n. This is the formula. Suppose in ओडिया I describe आमे किछि परिमाणर मिल्क नेले सेथिरु किछि परिमाणर आमे मिल्क काढी देले अगेन जेतिकी परिमाणर मिल्क काढिले सेतिकी परिमाणर वाटर आमे रिप्लेसमेंट करलेबा वाटर मिसेइले. सो एमती मु n टाइम्स कली तो फाइनली शेषरे मोर केते परिमाणर मिल्क रहिला, लास्ट को जो मिक्सरटा रहिला मोर सेथिरे केते परिमाणर मिल्कटा रहिला. सो दिस इज द फॉर्मूला. तो मु गोटे प्रॉब्लम वर्तमान करिया जाउछि, तापरे मु ए फॉर्मूलाटा को डिराइव करिवि. This is the formula. So I take 40 liter of milk. 40 liter of milk. Then I remove 4 liter of milk from it and add 4 liter of water into it. So after 3 successive operations, then what will be the quantity of milk? I mean, after 3 successive operation, मिल्क रो अमाउंट हमें बाहर करिबा. सो फर्स्ट हमें 40 लिटर मिल्क नेले एथिरु
4 लीटर मिल्क आमे रिमूव करदेले तो मिल्क आसीगला केते तो अमाउंट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 40 माइनस 4 लीटर इज इक्वल टू 36 लीटर मिल्क प्लस 4 लीटर वाटर टोटल 40 लीटर मिक्सर ना नहीं हमर बर्तमान दिस इज फास्ट ऑपरेशन फास्ट हमर बर्तमान 40 लीटर मिल्क रे 40 लीटर मिक्सर रे 36 लीटर मिल्क एंड 4 लीटर वाटर आसीगला सो मु अगेन कौन कली सेकेंड ऑपरेशन ए 40 लीटर मिक्सर रु 4 लीटर लिक्विड काढ़ी नेली ए 40 लीटर रु 4 लीटर काढ़ी नेली 4 लीटर मिक्सर मु काढ़ी नेली तो ये 4 लीटर मिक्सर रे मोर केते परिमाण रो मिल्क जाउची मु वर्तमान बाहर करिवि तो ये 4 लीटर मिक्सर रे मोर मिल्क केते परिमाण रो जाउची नहीं तो मोर 40 लीटर मिक्सर रे मिल्क होची 36 लीटर मिल्क 1 लीटर मिक्सर रे मिल्क होची 36 by 40 लीटर मिल्क सो 4 लीटर मिक्सर रे 36 by 40 into 4 is equal to 3.6 लीटर मिल्क सेकेंड ऑपरेशन रे मो पाखे 40 लीटर मिक्सर अच्छी से 36 लीटर मिल्क या 4 लीटर वाटर मिल्क एंड 4 लीटर वाटर अच्छी मुझे अगेन 4 लीटर मिक्सर काढ़ी तो 4 लीटर मिक्सर काढ़ला परे मोर से 3.6 लीटर मिल्क बाहरी जाउछि तो मिल्क मोर केते से रहिला सेकेंड ऑपरेशन परे मोर मिल्क रहिला सो मिल्क इज इक्वल टू 36 लीटर माइनस 3.6 लीटर इज इक्वल टू 32.4 लीटर मिल्क मोर रहिला 32.4 लीटर मिल्क सेकेंड ऑपरेशन परे तो फर्स्ट ऑपरेशन एटा हला सेकेंड ऑपरेशन परे मोर रहिला 32.4 लीटर मिल्क अगेन मोर थर्ड ऑपरेशन बेले मु पुणी मो पाखे मिक्सर केते रोची 40 लीटर ऑलवेज तो मु सेथिरे मोर 40 लीटर मिक्सर रे 40 लीटर मिक्सर रे मोर रोची 32.4 लीटर मिल्क तो मु सेथिरु तो 1 लीटर मिक्सर रे 32.4 divided by 40 so 4 liter mixture है 32.4 divided by 40 into 4 is equal to 3.24 liter milk मोर सेकेंड ऑपरेशन परे मिल्क थिला 32.6 लीटर मिक्सर रे 40 लीटर मिक्सर सो थर्ड ऑपरेशन रे मोर मिल्क बाहरी गला 3.24 मिल्क बाहरी गला सो अमाउंट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 32.4 minus 3.24
is equal to 29.6 liter milk मोर आसीगला। सो आम या डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिया को बर्तन जाऊे। तो पुट कले फॉर्मूला 40 into 1 minus 4 by 40 to the power 3 नहीं। तो 40 into इटा हिजिबो 10, so 10 minus 1 by 10 to the power 3 is equal to 40 into 9 by 10 ra cube is equal to 40 into 9 by 10, 0.9 into 4। तो आपको हमें कैलकुलेशन करदेले 29.16 liter। It is also equal to 40 into 0.9 cube, which is equal to 29.16 liter. Now I am going to derive this formula, which is for successive removal and replacement from a solution. Now I am going to derive this formula, which is for successive removal and replacement from a liquid. Suppose I have a amount of liquid A. This amount of liquid, the type A. Then I remove B amount from it, and I add B amount of another liquid into it. So after removal and replacement, the amount of original liquid A, original liquid A is equal to A minus B, and the amount of mixture is equal to A minus B plus B is equal to A, which is always same. तो आम जी अमाउंट लिक्विड काढ़लु से अमाउंट लिक्विड अगेन रिप्लेस कलु। दिस इज फास्ट ऑपरेशन। सो आम एपरी एन टा सक्सेसिव ऑपरेशन करिबा बा एन थरो रिपीट करिया। सेकेंड आम सेकेंड ऑपरेशन करिबा। तो बर्तमान आम पाखे ए अमाउंट रो लिक्विड मिक्सचर अच्छी, टोटाल ए अमाउंट रो मिक्सचर अच्छी। से टोटाल अच्छी ए अमाउंट रो मिक्सचर, से ए माइनस बी रो लिक्विड ए अच्छी एंड बी टाइप बी इज अनदर टाइप ऑफ लिक्विड। So I draw
B amount of liquid from A. B amount of liquid from A. So in B amount of liquid, what is the amount of original liquid A? First I find in B amount of liquid, what is the amount of original liquid A? So in A amount of liquid, in A amount of a mixture, A minus B amount of a liquid A. So in 1 unit is equal to A minus B by A amount of a liquid A. जदि A amount रे और A minus B amount रो original liquid A रोची मुझे ड्रॉ कर लिखते. So in 1 unit of a mixture, the amount of original liquid A is equal to A minus B by A. So in B हमें B amount रो liquid के ड्रॉ कर ले, तो B amount रो liquid रे मोर original liquid A केते परिमाण रो अच्छी. In B amount of a mixture, so A minus B divided by A into B amount of a liquid A. तुमरो A amount mixture अच्छी, से A minus B liquid A अच्छी and B अच्छी liquid type B. So आमे एथिरु again B amount रो liquid काढिले, mixture रो B amount रो mixture काढिले and B amount रो liquid B add कले. So आमे जो liquid काढिले B amount रो सेथिरे केते परिमाण रो original liquid अछि, तो सेथिरे केते अछि ना A minus B by A into B. So original liquid, so original liquid in A amount of mixture is equal to मोर थिला A minus B. फर्स्ट ड्राइंग पर A minus B original liquid थिला, तो सेकेंड ड्राइंग पर मोर रहिला आउ एतिकी परिमाण रो लिक्विड. तो आमे याको शॉर्ट रे लिखि परिबा A minus B by A into A minus B by A into B. So taking common A minus B by A, I have A minus B. I can write A minus B by A whole into A minus B by A. So I can also write A whole into A by A minus B by A. Again A by A minus B by A is equal to A whole into 1 minus B by A into 1 minus B by A, which is equal to A whole into 1 minus B by A to the power 2. So हमें फर्स्ट टाको भी एमिति लिखि परिबा A into A minus B by A, which is equal to A into 1 minus B by A. So हमें in general way रे, in general हमें ये दीटा को लिखि परिबा
here is the power 1. Here is the power after second drawing is the power 2. So after n operation, so n operations a is equal to a into 1 minus b by a to the power n. This is the derivation. Thank you. Now I am going to describe again. I have a amount of liquid A and I draw B amount of liquid from it and add B amount of another type liquid B into it. So the after addition, the total amount of liquid is equal to A and the amount of original liquid is A minus B. This is my first operation. So after that I again draw B amount of mixture, from that mixture. So in B amount of mixture, I have to find out the in B amount of mixture what is the amount of original mixture A. So in A minus B amount of, so in A amount of mixture, the amount of the original liquid is A minus B. So in 1 unit of mixture A, the amount of original liquid is equal to A minus B by A. So in I draw B amount of mixture. In B amount of mixture, what is the amount of original liquid? So in B amount of mixture, the amount of original mixture A is A minus B by A into B. So after second operation, I have to find the what is the amount of original mixture. So before second operation, the amount of original mixture is A minus B. So the amount of original liquid drawn is equal to A minus B by A into B. I simplify that. A minus B, I multiply A and divide A. So, and taking common A minus B by A and A minus B by A into, here I multiply A and divide A. So, taking A first and I write like this. A minus B by A is equal to A by A minus B by A. So after simplifying, I have A whole into 1 minus B by A the whole square. So I can write A minus B like this. So in first operation, A whole into 1 minus B by A power 1. And in second operation, A whole into 1 minus B by A to the power 2. So I can write in general A whole into, after n successive operations, A whole into 1 minus B by A to the power n, which is the amount of liquid A after n successive operation. Thank you.